Galera do Heavy Culture, mais uma terça-feira chegou, dessa vez com mais um convidado muito especial aqui com a gente, Mr. Blaze Bayley. Welcome to Heavy Culture, Blaze. Oi, tudo bem? Brasil, tudo bem? Portugal! Tudo certo. Yeah! E também com uma presença muito especial. Oi. Bien. Estamos a ouvir um delay, mas vamos tentar ultrapassá-lo. Isso, vamos devagar, Com a presença dos nossos amigos aqui do Alma Hard, bem-vindos. Leandro, Alê, aqui a gente é tudo junto e misturado, bicho, né? Estamos aqui. Já são de casa. Pessoal de casa, Ivan, seja bem-vindo também. Não, eu tô dizendo que eles são de casa aqui já. Pô. Miguel, Portugal Connection. Também é de casa. Miguel. Pessoal, a semana passada, fazendo uma breve retrospectiva aí, né? Rick Ross, a live com o Rick Ross rendeu aí. Tem rendido muitas visualizações, muitos comentários aí. Obrigado pela participação de todos. E aqui vamos aí conversar com essa lenda aí do heavy metal, né? Miguel, é contigo, meu amigo. Não. Muito boa noite a todos. E antes de ser comigo, Ivan, fala daquela história. Então, vamos se inscrever no canal aí, do Heavy Culture. Vamos aproveitar que o pessoal da Alma Hard está conosco aqui. Vamos se inscrever no canal e vamos clicar no sininho aí que o Miguel tanto gosta. Tanto da Alma Hard como do Heavy Culture. Vamos fazer a inscrição e vamos seguir a gente aí. Só mesmo no Brasil para chamar aquilo sininho, hein? Vamos a isso. Little Bell. Nós vamos então fazer o que fizemos a semana passada. Estaremos a tentar fazer as coisas de forma salteada entre o português e o inglês. Por isso, se tiverem perguntas em português, coloquem-nas no nosso canal de YouTube, no chat, do lado direito, e depois, mais tarde, o Blaze vai tentar responder a toda a gente. Agora vou falar inglês, porque certamente teremos convidados que estarão a ver isto à espera do inglês e não vamos deixá-los ficar sem essa informação. So, now in English, first of all, thank you so much for following us and also for watching this live with the great Blaze Bayley. Welcome, Blaze. It's an honor for us to have you on board on Heavy Culture. And as I told you before, we were talking about languages and the changes in languages, and it's perfect. It's perfect to have someone that knows the language as well as you do. And we would like to start with a question that comes from one of the guys in Brazil. So, Jorge, who's the first? Let's go! Eu vou perguntar, Miguel, do single, né? Em fevereiro saiu o single War Within Me, né? E a gente tá acompanhando que o álbum vai sair em abril, né? O single saiu agora em fevereiro. A pergunta é baseado, né, nesse trabalho, se esse trabalho final agradou ele, né? E o que ele pode nos adiantar do que vem nesse disco aí. Vamos tentar perceber quem é que está com o áudio mais elevado. Eu parto do princípio que será o Blaze, uma vez que ele não tem headphones, estará a ouvir certamente assim, não era o Blaze. Ou é? Já não sei quem é. Bom, vamos tentar ignorar essa parte. Well, Blaze, the first question comes from Jorge, and he was talking about the new single that will be on your next album, War Within Me. Let us know what has pleased you in all the work, and what can you advance for us about this new record that will come out soon. Hi, hello everybody. The new album Nuevo, War Within Me, is about, firstly, the two sides of your mind and your personality. The
lazy and self-destructive side, and the positive side that takes responsibility. And the small decisions that we make, we don't realize that sets us on a path. And in my life, and for so many people, there's always a fight or a battle or a war to get control of your personality and either have the self-destructive, lazy, negative side take control, or the positive, responsible, self-assured side take responsibility. And that is the seed of the idea of war within me. Ora bem, eu vou pedir ajuda aos meus companheiros, porque eu estive aqui a resolver um problema de áudio. Eu percebi que era do meu lado que estava este problema do áudio duplicado. É o cansaço. Eu vou pedir a vossa ajuda, porque eu estive completamente desatento a esta resposta e vocês vão ter que me ajudar. Quem é que me pode ajudar aqui na tradução desta primeira intervenção do Blaze? Avança um de vocês. Então, pelo que eu entendi, o Blaze falou, né, que esse trabalho ele compõe, na verdade, os opostos, né, digamos, do positivismo, da esperança e conflitos que a gente tem o contraponto, no caso, que é a aflição, ansiedade, todos aqueles conflitos que a gente tem. Digamos que o álbum, praticamente, ele coincide nisso, em resumo. Muito bem. O Jorge agora vai ter que colocar som, está sem som no microfone, e eu acho que... Deixa-me agradecer-te a ajuda, e estamos sempre a aprender todos os dias. Deixa-me ver agora, segundo o alinhamento, nós temos aqui a próxima pergunta que vem do lado Alma Hard. Não sei se vai ser o Leandro ou o Alexandre que vai fazer esta... É Leandro? Então, Leandro, venha a pergunta. Também vais ter que ligar o microfone. Põe o som. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque, na verdade, a pergunta saiu aqui do que foi enviado aqui pra gente. Segue o que tu quiser, meu amigo. Tá livre. Então, a pergunta que eu queria fazer pro Blaze era a respeito da influência dele, que ele já deixou claro em algumas entrevistas, que foi o Dio. Foi a primeira vez que ele viu um show do Dio, na turnê do Holy Diver e tal. E eu queria saber se uma vez, fora se realmente essa é a maior influência dele, né? Uma pergunta. E outra pergunta junto é se ele já teve contato com o Dio durante alguma turnê, né, com o Run James Dio, se ele já teve algum contato com ele, se já fez algum show, alguma turnê junto, né, e o que ele achou dele, né, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber. Okay, Blaze, we have the question from Leandro from Alma Hard, and he's asking talking about your major influence that is well known being Dio. He's asking if it's really your main reference as a vocalist, and also if you had the chance to meet Dio, along your career. Well, there are two main influences, I would say, but Dio is the first influence. I saw Ronnie James Dio on the Holy Diver tour in Birmingham in England, and it changed my life. From that moment, I wanted to be a singer in a band touring the world, just like Ronnie James Dio. And the power and passion and gentleness that he had in his voice, for me, was amazing. And I did meet Dio
several times when I was in Los Angeles making my first Wolfsbane album at Sound City Studios. I met Ronnie James Dio for the first time. I was making a fresh pot of coffee. He, I didn't know, was working with a band making a demo, producing a demo for the band, and he walked out and he said to me, "Are you making coffee?" And I said, "Yeah." And he turned out to be a wonderful, wonderful man. And I met him several times over the years. I was lucky enough at the Wacken Festival to be on stage and watch from the side of the stage and hear the monitors and his live singing. Perfecto, maravilloso, and just incredible. And the other influence on my style is the late Bon Scott from AC/DC, because when he sang, it was as if he was talking to you and telling you a story. And that's something that I've tried to do in my work sometimes. Uou. Muito bem. Certamente alguns entenderam, mas vamos passar para português. Ele diz que a partir do momento que viu o Dio cantar, deu-lhe vontade logo de sonhar e ser o vocalista de uma banda, o que viria a ser mais tarde uma realidade quando começou com os Wolfsbane. Depois ele faz a menção de que ele sentia no Dio uma paixão, uma genialidade em tudo o que o Dio fazia, na entrega que ele fazia, que acabou por ele próprio também seguir esse conceito, essa frontalidade que ele tem com a música. Relativamente ao encontro com o Dio, aconteceu várias vezes. A primeira vez foi num estúdio em Los Angeles, onde ambos estavam a gravar. O Dio estava a gravar uma demo para um trabalho e portanto, o Blaze estava lá com os Wolfsbane para gravar um disco. E curiosamente, naqueles corredores, o que se passa nos corredores, ele acabou por estar a fazer café, em que aparece o Ronnie James Dio e lhe pergunta: estás a fazer café? Ao qual ele responde de forma tímida: sim, estou. E claro, mostrou depois toda a gentileza que o Ronnie James Dio tinha e felizmente também teve a possibilidade de ver concertos e partilhar palco, em que uma das vezes, e ficou impressionado com isso, o facto de estar na lateral do palco e ouvir tudo aquilo a partir dos monitores de palco, e que foi simplesmente impressionante. Eu penso que esta aqui é uma resposta fantástica que dá duas facetas bem humanas, bem próximas a todos nós, do que é estar neste mundo do metal, acho eu. Não sei se vocês concordam. Fantástico. Eu acho que estamos todos contentes com a resposta e muito satisfeitos. Eu penso que sou eu a seguir a fazer uma pergunta, não é? Você, é a sua vez. Muito bem. Vou fazer em português muito rapidamente e vou depois passar para inglês. Olhando para a tua discografia, percebe-se que és uma pessoa dos palcos. A questão que eu coloco é que nota-se que os álbuns ao vivo na tua carreira têm uma relativa importância. Que expectativas tens para quando for possível atuar e quais são as diferenças que introduzes ao vivo comparativamente ao que fazes em estúdio? Isto porque ouvimos muitas vezes dizer que tu tens um approach, uma abordagem bastante diferente ao vivo daquilo que fazes em estúdio. Tu próprio dizes que ao vivo é diferente. Ok, Blaze, here comes the question, this time from Portugal, and looking at your big discography, all your work, one can feel that the career has been a lot on stage, and that you really appreciate being on stage. And the question is, when this is all over and we can meet the stages again, what are your expectations? And also, I would like to know more about
an affirmation you said before that you give a different approach live of all your work in studio, it being something different. Please tell us what the main differences are. Well, as an artist, I don't think that the live performance, for me personally, the live performance is not a copy of the studio. It's different. For me as an artist, I'm in the studio, I'm creating something for you on your headphones, on your hi-fi, in your car, to listen to. I'm not there. So as an artist, that's what I'm doing. I'm creating something to connect with you in a different way when I'm not there. In a live situation, when I'm on stage, what I'm doing is I'm taking the heart of this song. I'm taking the emotion and the passion of the song, and I'm presenting that to you, and I'm saying, come with me, feel with me this passion. Hear what I'm talking about, feel what I'm saying. So that is the difference. Also, for me, in the live environment, strange things can happen, and I'm open to that. So something can happen, and it can turn into something wonderful. So at one time at a concert in Brazil, fans were singing so loud before the start of the song that we changed the set list and did that song. So if I'm just trying to copy the studio, for me, it's not life, it's not passion, and that's what live performance is about to me, to touch my fans. I want to get the heart of my fan and blow, make them feel better, and give it back. That's what I want to do as a live performer, and the album is something different. So for me, it's two different things, but in the center is the song, and that's the way I look at it. That's my style. Other people have their own way of doing it. They take tapes and have big mixing desks and put all different things in to make a big sound. For me, as an artist, when I go on tour, everything my fans hear is 100% live and from my heart. Whoa. Another great answer. It was wonderful. And that's the way we really like it, to feel the human on stage. Perfect. Now I'll translate it to Portuguese. Ok, fica aqui então a ideia do Blaze, do grande ser humano que ele é. Para quem não conhece, que é o meu caso, não conheço grande coisa do Blaze, mas do pouco que vou vendo, lendo, tem um respeito total da minha pessoa, então com respostas destas ainda mais. Portanto, para o Blaze, ao vivo, ele quer transmitir uma ideia completamente diferente que tem quando está em estúdio, nomeadamente em estúdio. Está a gravar para as pessoas quando estão em casa, para estarem no carro, completamente focado no trabalho que é feito para estúdio, para os ouvidos de cada um
num lugar reservado ou não, mas potencialmente reservado. Por outro lado, ao vivo, é uma pessoa que se deixa levar pelas emoções do público e quer transmitir essa paixão, essa emoção musical do momento, ou seja, agarrado àquela música, e é isso que ele quer passar para os fãs. E ele conta a história de que uma vez no Brasil, mesmo antes deles começarem a tocar uma música, o público começou a cantar uma determinada música e eles tiveram que mudar o setlist para fazer a vontade ao público, e depois, não é, à medida que vão avançando, vão vendo a recepção do público. E o Blaze deixa ficar mesmo a ideia de que o lado humano, a emoção, o tal sopro que ele quer mandar e quer receber de volta, é algo que é fundamental e que aí sim é diferente, é ao vivo, e sempre pronto para esse desafio que é ao vivo, de ter que mudar as coisas, ter que tornar as coisas às vezes um bocadinho mais obscuras no que diz respeito ao conhecimento ou a falta dele do que é que vai acontecer a seguir, e isto demonstra de facto que ele está a trabalhar para as pessoas, e é isso que se quer, sem dúvida. A próxima pergunta vem do... Público. Miguel, vem do público. Então chuta aí a pergunta do público. Olha, Filipe Almendra, outro bastard, grande abraço para aí. Ora bem, deixa cá ver, ele diz que viu umas entrevistas dele quando foi lançado o último álbum da trilogia Infinity Entanglement, em que ele falou sobre o projeto que vai ser aproveitado para um livro e um filme, sempre vai avançar. Ok, we have a question from our audience that is saying the following. This fan of yours saw an interview about the last when the trilogy Infinity Entanglement came out, and that you spoke about a project that is going to be on a book and a movie, and he's asking if this will go forward. Filipe Almendra. Well, the movie is fake news. That's somebody else's idea. What I am doing is writing a book called Infinite Entanglement, because my last 3 albums are a concept. It's one science fiction story that links the 3 albums, and it started as a short story, and I used that for the lyrics for the first album, and then we continued, and I wanted it to be 3 albums, and soon I ran out of the short story, and we wrote the rest of the story for the 3rd album. And now I've promised my fans that the book Infinite Entanglement will have the background of all of the characters. So if you know the story of the album, when you read the book, you will know, this person comes from here. That is why they're in the story. That's why they go there. The sun was shining that day. And all things like that. So that's what I'm doing right now. War Within Me is out, and now each day I try to write a little bit more of my book. Ok, so now comes the translation again. Todos perceberam, mas é curioso nós percebermos então e vermos que quanto ao filme é mentira, fake news. Já viram como é a internet? No que diz respeito ao livro, o livro aparece, portanto, depois de alguns pedidos para que esse fosse escrito, e irá fazer parte de um trabalho conceptual que foram os 3 últimos álbuns, essa tal a trilogia Infinity Entanglement. Por isso, ele, depois de lançar o mais recente álbum, está a dedicar-se completamente agora, todos os dias, a escrever qualquer coisa para este novo livro. Por isso, fãs, preparem-se, porque vai haver um livro, sem dúvida. Let's again invite our viewers to place their questions on the left, right, in the chat.
and then we will answer, or at least we will make the questions for Blaze to answer them, okay? Again, this time, who's next? Ivan. Ivan? Mete som, Ivan. Mete som. Eu queria fazer uma pergunta para ele, que ele tem uma discografia vasta, tanto do Wolfsbane como da banda Blaze, como do Blaze Bayley, e até do Iron Maiden. E se ele se incomoda quando o público pede as músicas do Iron Maiden e não dá tanta atenção para as músicas do solo dele, que ele tem uma qualidade incrível dos álbuns dele. Okay, so Ivan is asking the following, saying that you have a huge discography within Wolfsbane, within Blaze and Blaze Bayley, and also Iron Maiden. And the main question is, do you get in any way angry when someone asks you to sing things from the time of Iron Maiden and also from Wolfsbane? No, because all songs are like old friends. And sometimes if I don't sing a song for a while and it comes back, it's nice because it's like seeing an old friend again and hearing it fresh when I'm working on it. Oh, maybe I could try something slightly different and try and give that song a fresh feeling for my fans. What is really frustrating that because of the nature of touring up until this point, then you have to keep going, bang, 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 on different shows. And so I would like to do a set of about 3 hours because I have such a big catalogue and there are so many songs that are people's favorites. But physically, if you sing for 3 hours, it's difficult to sing for 3 hours the next day. And on the third day, you don't have your whole voice. So you end up, the balance is about 90 minutes towards 2 hours. You can do that for a few shows in a row and keep most of your notes, most of your voice. And so that's the compromise I have to make. What was happening before the lockdown and before the terrible problems we're having, I had got big enough that I was selling out some venues and I could play 2 nights at some venues. And that's just great because there's no driving. It's an easy day the next day. You can get proper food. And that's where I would like to go. In the old days, heavy metal was in theaters, not stadiums or arenas, in theaters. And that's when it made sense that people could play 1, 2, 3, 4 nights. They would sell out. And that's where I want to get to. But just playing smaller venues so I'm close to my fans, and then sometimes big festivals. Muito bem. O Blaze deixa ficar uma resposta super interessante, que é dizer que quando lhe pedem para cantar algo que diga respeito à carreira anterior, ele diz que sente como se voltasse a encontrar um velho amigo. E isso é bastante interessante. Ele gosta de encontrar esse velho amigo, mas, no entanto, dar-lhe um toque mais fresco, uma jovialidade. E então ele diz que é muito interessante poder ter essa possibilidade, não é? Ele gostaria de conseguir aguentar 3 horas num show, o que se tornaria praticamente impossível para fazer isso durante muito tempo, porque se atuasse ao vivo durante 3 horas numa noite, nas 2 noites seguintes já não teria voz.
e que para quem trabalha com a voz sabem bem o quanto isso é muito fácil acontecer. Ele diz que antes havia um pouco o lado interessante de fazer concertos em locais mais pequenos, conforme nós conhecemos, assim começou, não é? Que era nos locais pequenos, em pequenos teatros, em pequenas salas, e isso dava para acontecer às vezes 3, 4 noites no mesmo lugar e sempre cheio, o que não seria inédito, e nós sabemos que ainda hoje isso é possível acontecer, mas é mais difícil nós vermos hoje em dia ver alguém tocar várias noites no mesmo lugar. Mas fica essa ideia, principalmente o lado dele gostar de dar de voltar a esse encontro, porque faz parte da carreira dele. Eu acho que aqui está uma resposta também muito interessante. Quem é que vem a seguir? Alma Hard. Quem vai? Vamos a isso. Vamos a isso. Tens que ligar o microfone. É que eu esqueci. Não faz mal. Então tá, eu tenho uma questão assim. Eu acho muito legal a carreira dele, né? Principalmente a época do Wolfsbane. E a minha pergunta seria o seguinte: por que da mudança de som do que ele vinha fazendo lá no Wolfsbane para o que ele faz hoje? Óbvio, ele teve toda essa parte de Iron Maiden, e a gente pega a carreira desde do Blaze ali até agora, a gente vê que ele tem um pouco tanto de Wolfsbane quanto de Iron Maiden junto, né? Tem muito daquela parte melódica, tem muito peso. Então eu queria saber o porquê dessa mudança e o que ele prefere mais, assim, se é que existe uma preferência dele, porque lá no Wolfsbane eu acho que ele seguia muito aquele som dos anos 80 mesmo ali, né? Então talvez seja isso, e hoje ele faz um som mais atual, né? So the question comes from the old days. Why the change of your tone, of your singing throughout your career, from Wolfsbane to Blaze and Blaze Bayley, the changes, and also your time with Iron Maiden, those changes came. Is this an evolution or something that you really thought about doing because of the modern times, because of the changes of musical requirements or something like you want to call it? Why was this change? By the way, he's a big fan of all your work. Well, one of the things is I don't really give a fuck about fashion. So I don't care what is the modern thing. I don't care about being cool at all. I care about being heavy metal and passionate and enjoying the feeling of metal. So one of the reasons I've been able to keep going for so long is I've never been fashionable. So I've never been up that high, so I've never been down. So I have a few fans that like me, no matter what is in the fashion. If it's grunge or punk or pop or dance, it doesn't matter because I'm still down here and my fans like me the same. And what happens is naturally the male voice does change and you do lose a few of the top notes and you gain a little bit more depth. That's just natural. But the biggest change was working in Iron Maiden, writing songs with Steve Harris, Yannick Gers, and Dave Murray, and working on the albums. What would happen? Steve Harris would get me to sing in a slightly different way. He could hear part of my voice that I didn't know about. And making those 2 albums and writing with the guys in Maiden, I found my full voice. I found the whole voice that I didn't really have
when I was in Wolfsbane, I had the voice of a young man, and I found my whole voice in Iron Maiden, and from Silicon Messiah, 10th Dimension, and Blood and Belief, I've gradually learned more control. And so now I get to War Within Me, and we can say, right, I want to use this sound in my voice. Let's find the right key and the right chord to go with this lyric to get this sound. So, War Within Me, we're finding the right key for that. And that's what we've done each time. So this part, I want to sound aggressive. Each day I fight. And this part, I want to sound more emotional. Stand up, stand up, stand up. And that's what I'm able to do now. So for my fans, when I'm thinking of my fans, I'm thinking about talking to my fans and singing to my fans, and I'm thinking about whispering to them, talking into their ear. How do I want to sound? And now, with the experience I have, I can choose the sounds that I use for the lyrics and the melodies to show you what the emotion should be. And it is something that has become more important to me because I have many, many fans that English is not the first language. So my fans still know by what they hear, even if they don't know the lyrics yet, what they mean, what they hear in the voice is from my heart, and they got a very good idea what that song is about, and then they find out the meaning of the lyrics. But instantly, the meaning is there emotionally, and that's something that I strive to do. You know, when I think about my gigs in Curitiba, I have wonderful memories. My gigs in Sao Paulo and Rio Branco and all over Brazil, Belo Horizonte, my wonderful fans singing with me. And that's what it's about. In that environment, I'm very, very lucky that my voice is still in a shape that my fans are interested in and like to listen to. But it doesn't always stay the same, and I'm not trying to stay the same. I'm growing, I'm developing emotionally, and that is in my voice. The voice is the best expression of the human spirit. Whoa. This was a workshop. I feel like it was great. Oh, é só emoções aqui, não é? Isto foi fantástico. Miguel. Eu vou resumir. Eu vou resumir porque é muito simples. Estamos a falar de crescimento humano, de crescimento, de conhecimento do seu self, não é? Em que ele conhece a sua voz e tenta chegar aos fãs através da voz, que é aquilo que ele acha até que é a melhor ferramenta que existe de comunicação que há, é mesmo a voz. O maior sentimento é a voz. Por outro lado, eu começo por salientar a ideia que ele deixou ficar inicialmente, que eu gostei bastante. Ele diz: a moda que se foda. E eu gostei muito de ouvir isso. Quer dizer que ele não está preocupado
com o facto de estar a seguir linhas, se é esta ou aquele estilo musical que está em voga no momento. Ele faz aquilo que lhe vai na alma, ele não está preocupado em ser cool, ele diz que quer sentir a paixão e o feeling do metal ao longo da sua carreira. Por outro lado, esta foi talvez a razão por ele sempre continuar a ser o que é e sempre feliz a fazer aquilo que gosta. A passagem pelos Iron Maiden teve alguma importância. Ele deixou ficar a ideia de que o Steve Harris foi uma pessoa que, depois de ele ter saído do Wolfsbane, o Steve Harris foi talvez a pessoa que o ajudou a ter esse crescimento da voz dele, uma vez que as vozes vão mudando ao longo da nossa vida, não é? E foi o Steve Harris que descobriu a totalidade da voz que nem ele próprio sabia que tinha. E isso realmente chama-se isso uma ajuda evolutiva, e ter alguém que puxe por nós é a melhor coisa que há. Fantástico. Alguém que acredita naquilo que se está a fazer. Fantástico. Sem dúvida, eu acho que não vou resumir mais do que isto, porque aqui está tudo. E de facto, Blaze, wonderful. Let's see who's the next. Ivan tem uma rapidinha, depois tem uma pergunta rápida aí. Já que ele falou de voz, qual foi o álbum, já que ele gravou inúmeros álbuns de várias bandas, qual foi o álbum que ele mais digamos, que ele acha que a voz dele se encaixou melhor, assim, que ele conseguiu transmitir tecnicamente falando a melhor performance dele? Inclusive, Okay, deixa eu Blaze. só completar a sua pergunta, inclusive os projetos que ele participou com a Doropeste, com o Wolfsbane, teve mais, ele fez aquele projeto também do Soulspell. Então, incluindo esses projetos. Sim, e achas que eu vou decorá-los todos? So, Blaze, Ivan was asking about, knowing all your records, all your singing throughout the years, even with the side projects. What was the one that you felt the biggest delivery of your work, of your voice? I don't know. There are so many great songs that I've had the opportunity to sing. From Sign of the Cross and some really big songs with Maiden and with Wolfsbane as well, and on my solo albums. One of my songs called Gladiator is a huge song, and just wow. But it's so long, it never seems to fit into the set list. So I've been very, very lucky. I love to sing, and that's the main thing. And in my writing, I'm always trying to find a song. I'm always trying to find the melody and lyric that will come alive in your heart. And often it's so wonderful when I'm able to perform live and see the reaction of my fans. And in Brazil, every country has its own personality. Every country has its own identity. But one of the things in Brazil that I didn't realize until I started playing concerts there, that the Brazilians sing all the melodies, not just the vocals, all the big guitar melodies as well. And I learned different parts of the songs from fans in Brazil that I thought, well, oh yes, that's that part of the song. And it's an incredible feeling. And if the government knew how good it felt to be on stage and hear the voices of your fans with your own, then they would tax it. And they would try and bottle it and hold us to ransom. But this is the feeling of this incredible music and the feeling of being so lucky
to experience this incredible feeling of something that I wrote and I put my heart into, and then seeing and hearing my fans share that is an incredible experience. And I say thank you to all of my fans for giving me this incredible feeling. Muito obrigado. Uau. Eu acho que o Blaze está a vender para o Brasil, porque eu não falo de outra coisa, são fãs no Brasil. Olha, sortudos que vocês são. Aliás, antes desta live nós tivemos a possibilidade de ouvir o Blaze falar em português algumas palavras que ele guarda do tempo que esteve, não só esteve aí, e como também do conhecimento que ele teve de uma esposa que foi a primeira esposa dele, brasileira, que lhe ensinou. A primeira palavra que eu ouvi dizer foi coxinha. Coxa. De qualquer maneira, vamos então à tradução. A música que realmente lhe salta logo à memória é uma que está imortalizada para sempre, que é o Gladiator, não é? A música Gladiator que fica na memória, em que ele gosta muito da performance que teve ali. Aqui, lá está, ele diz que gosta de dar vida às músicas com a voz e principalmente ver a reação dos fãs. E uma vez mais fala no Brasil das emoções que sentiu, e inclusivamente diz que se o governo brasileiro soubesse da quantidade de reações que tem quando ele está a cantar ao vivo, provavelmente iriam meter o imposto nessas reações. Eu agora gostava talvez de fazer um pedido ao Blaze. Vamos tentar para ver se conseguimos, ok? Blaze, I would like to ask you one thing for the fans, especially for the fans that are watching and will be watching this live interview. Could you sing the chorus of your new single for us? Oh, that's yeah, it's possible, but I can't remember the lyrics. So I need to just look for them. Look that up. We are still on time. I don't want to sing the wrong thing. Pegou o cara de calça curta. I'll just look them up. Okay. Right, where are you? In the meantime, we are looking for the questions from people that are watching. Jorge, o que é que temos aí? Yeah. Okay, Vinícius Pereira leaves the following question. I saw the new album will bring music from Alan Turing, Nikola Tesla, and Stephen Hawking. He says that is very interesting, and he would like you to comment something about these names. Well, they're famous scientists, and there are different reasons for using them. But I wanted to have heroes on my album, and so these scientists are heroes in different things, and that's what I wanted to do. So Alan Turing, the dream of Alan Turing is artificial intelligence, and he worked in World War II in Britain and developed one of the very first electronic computers, and he dreamed of thinking machines. But in test, which is a test of artificial intelligence, states that a machine must deceive a human into thinking it is human. So the very first artificial intelligence will be telling a lie. And I think that's an important thing for all of us
to understand. Muito bem. O Blaze diz que gostava de trazer cientistas famosos que fizeram várias coisas e ele deixa ficar estes nomes e com o conhecimento desse lado, ele disse que queria ter heróis no próximo álbum e fala curiosamente no Turing que queria já no período da Segunda Guerra Mundial ter inteligência artificial adotada às máquinas, mas depois lá está, vem o verso da moeda em que a máquina vai acabar por enganar o homem. E isto, de facto, são coisas que se escreviam há provavelmente 50 anos e que nós cada vez vemos mais acontecer nos dias de hoje. So, Blaze, have you found the lyrics? Yeah. No, not yet. I'm still looking. So, you know, it's difficult on this machine. I put all these tags on things and I can never spot them. But the story of the unstoppable Stephen Hawking, I wanted to tell the story of the man and not so much the scientist. And so they said to Stephen Hawking, you've only got 3 years to live. Then 49 years later, he's still going. And with a body that's almost useless and no voice, he's able to give a lecture, and he's written books that have sold millions of copies. And for me, I wanted to celebrate Stephen Hawking refused to stop. He just kept working. And I think that's a huge, heroic thing that he did. And it's an example to me in my life. Stephen Hawking said, focus on the things that you can do, not the things you can't. And in these difficult times, I found that to be really inspiring. Palavras inspiradoras, sem dúvida. O facto dele mencionar o Stephen Hawking faz todo o sentido. Um cientista que ele tentou retratar não propriamente pelo lado científico, mas pelo lado humano, quando lhe tinham dito que tinha 3 anos de vida e 49 anos depois ainda estava a dar um workshop sobre a matéria, toda a matéria do universo que ele falava, que ele nos dava toda a teoria daquilo que ele achava que era o universo num corpo quase que não servia para nada e só a mente funcionava. E sem dúvida, foi uma escolha muito, muito interessante. Nós vamos agora para uma pergunta do público, do Lisandro Jesus. Ele diz que queria perguntar ao Blaze se o Silicon Messiah, como tema futurista que é e foi na altura, foi um possível side B das ideias que o Blaze tinha para o Virtual Eleven. Ok? So, Lisandro Jesus, another fucking bastard that we know, said the following. Yeah. He would like to ask you if Silicon Messiah, as a futuristic approach that is, and it was back then, was a possible side B from ideas that you had for Virtual Eleven. That's the question. No, what happened was about half of the ideas on Silicon Messiah I wrote after Virtual 11 on the Virtual 11 tour. And I had my dictaphone with me and I would keep notes in my notepad. And I was expecting to make a third Iron Maiden album, but that didn't happen. So those few ideas that I had on my dictaphone and in my notepad, then when it came time to write my first solo album, I used those ideas then. So some of those I would have worked on with Iron Maiden if I'd written the conexão, perdemos a conexão, não sei.
mas vamos tentar traduzir o que ouvimos até aqui. Portanto, ele deixa ficar a ideia de que o Silicon Messiah veio depois do Virtual, e em que ele, na teoria, pensava que ia fazer um terceiro álbum com Iron Maiden, mas algumas dessas ideias acabaram por ficar para mais tarde, para o primeiro álbum a solo. E por isso penso que assim fica respondida a pergunta do Lisandro. Jorge? Eu tenho uma, surgiu agora. Eu quero perguntar para ele o seguinte: como ele acha que o Bruce Dickinson canta The Sign of the Cross? Ok. Que ele já falou que gosta, né? The following Falou? question comes from Jorge J. Is asking, qual é o tema? Desculpa. Sign of the Cross. A versão de Sign of the Cross. If you like the way Bruce Dickinson sings Sign of the Cross. Oh, yeah. Bruce is a magnificent singer. He is a legend. When you want to say what is a heavy metal vocalist, you can say Bruce Dickinson. And it's not just heavy metal. Bruce Dickinson, his voice, he has produced so much quality for so many years. He is an important figure in music, not just heavy metal, but his voice is important in being a singer. He has done things that are incredible, and in many cases, he was the first to interpret vocalizations in that way. And many people have copied him. So he's absolutely a wonderful singer, and his interpretation of Klansman and Sign of the Cross are absolutely fantastic. Different to me and the way I do it, but fantastic. That's the Bruce way. It's brilliant, and that's my way, and it's different. Toda a gente percebeu que ele acha brilhante a performance do Bruce, apesar de diferente. Inclusivamente diz que o Bruce Dickinson é uma pessoa que tem uma elevadíssima importância na música em geral e não só no heavy metal. E que faz a versão da música de forma diferente, mas como ele disse, brilhante na mesma. Isto mostra a humildade com que este homem tem, sem dúvida. Vamos então à última pergunta do público. So, Blaze, the last question from our audience comes from Filipe Almendra. He's asking, what do you think of being left out from the members of Iron Maiden for the Rock Hall of Fame, since they consider the members from the first 15 years of the band? Well, it's not the decision of the band. It's nothing to do with Iron Maiden, and it's nothing to do with Iron Maiden management. So it's all the people who run the Rock and Roll Hall of Fame. So really, the most important thing to me is my friendship with the guys in Iron Maiden, and still, being friends after so many years. I don't really care if I'm in the Rock and Roll Hall of Fame or I'm not in the Rock and Roll Hall of Fame. For me, I'm famous, and I don't have to be any more famous. I have wonderful fans in Brazil and Portugal and around the world, and that is enough for me, man. My fans support me, make this life possible. I live my dream because of my fans and their support, not because of Rock and Roll Hall of Fame. Esta é uma resposta bem à medida, lá está, daquilo que é a realidade da música. A escolha não é feita pelos fãs, é feita por alguém que está no negócio da música, não é? Portanto, a decisão não seria deles, e ele também diz que não mostra qualquer preocupação
em estar nesse lugar no Rock and Roll Hall of Fame, que lá está, ele volta com a ideia de que ele está cá para os fãs e não está preocupado com este protagonismo. Eu acho que daria jeito, com certeza, à carteira, sobretudo, mas é o que é. Deixa-me então, vamos agradecer, não é? Porque já chegámos ao nosso período final. Foi uma live fantástica, eu acho que bastante emotiva, e o Blaze traz um calor humano na comunicação que é de facto interessante, e vemos aqui o ser humano que ele é. So, Blaze, I was saying everyone that I was really happy to have you with us on Heavy Culture, and that you could send the human feeling of being a musician and mostly a writer of songs and a writer of feelings, that you could send them to us by the way you say things and the way you communicate with all of us. And let me tell you that I would like to thank the Portuguese fans that asked questions, also the everyone that wrote questions on our chat. Please don't forget to subscribe. Next week we'll have another legendary man from this time from Crossover. So we'll have Chromags, but now I say, Blaze, it was wonderful. Thank you so much for being with us, and the only thing I can say is muito obrigado. Thank you. War within me, every day I fight. There is a war within me, every day I fight. This war within. Whoa! Great. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Galera, obrigado, Alma Hard. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Né? Nós que agradecemos. Curtam Espetacular. lá. Espetacular. Como é que é? Sininho no Alma Hard, sininho no Heavy. Sininho no Alma Hard, sininho no Heavy Culture, sininho no canal do Blaze Bayley. Sininho em tudo. Vamos acompanhar. E Little semana Bell. que vem, o Miguel cantou a pedra já agora, Chromags. Chromags, mas deixem-me dizer-vos, já vou ter que gastar mais dinheiro porque vou começar a comprar a discografia de Blaze Bayley. Ganhou o meu respeito totalmente. Opa. Fantástico. Galera, muito obrigado. O Miguel tá virando heavy metal tradicional. Já perceberam as postagens dele? Já. Tu ficar velho. É velho. Blaze, Valeu, thank pessoal. you. Obrigado. Thank you, Blaze. Muito Blaze obrigado. Bayley. Cheers. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Yes. Obrigado a Stay todos aí. healthy. Valeu. Tchau. Tchau.